FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ඉන්නේ ජෙනි. මෙයා කැනඩාවට තමයි යන්න හදන්නේ. එතකොට මේ ඉන්නේ චෙකින් කවුන්ටර් එකේ ඇසිස්ටන්ට්. ජෙනි සහ ඇසිස්ටන්ට් අතර සිදුවන ඉංග්‍රීසි සංවාදය සිංහල තේරුමත් සමග ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සුබ උදෑසනක්. Good morning. සුබ උදෑසනක්. Good morning. මම check in වීමට කැමතියි. I would like to check in. I would like to check in. හරි. මට ඔබගේ passport එකයි ticket එකයි බලන්න පුළුවන්ද? Okay. May I see your passport and ticket? Okay. May I see your passport and ticket? මෙන්න. Here. Here. මම ඔබගේ තොරතුරු බැලුවා. ඔබ අද කැනඩාවට පිටත් වෙනවා. I have looked your information. You are flying to Canada today. I have looked your information. You are flying to Canada today. ඔව් මේ මගේ පළමු ගුවන් ගමන. මම ඊට කලින් කවදාවත් ප්ලේන් එකේ ගිහිල්ලා නැහැ. Yeah, this is my first flight. I have never been on a plane before. Yeah, this is my first flight. I have never been on a plane before. හොඳයි. ඔබට මේ ගමන අපිත් එක්ක enjoy කරන්න පුළුවන්. Well, you will enjoy this journey with us. Well, you will enjoy this journey with us. ඒක හොඳයි. That's good. That's good. check-in කරන්න ඔයාලඟ බෑග් කීයක් තියනවද? How many bags do you have for check-in? How many bags do you have for check-in? මට තියෙන්නේ එක බෑග් එකයි. I have just one bag. I have just one bag. කරුණාකර ඔබට ඔබේ බෑගය වාහක පටිය මත තැබිය හැකිද? Could you please put your bag on the conveyor belt? Could you please put your bag on the conveyor belt? ඔව් මට පුළුවන්. Yes, I can. Yes, I can. ඔබේ බෑගය කිලෝග්‍රෑම් 25යි. ඒක හොඳයි. ඔබ බෑග් කීයක් ඔබ සමග රැගෙන යනවාද? Your bag is 25 kilogram. That's fine. How many bags are you carrying on with you? Your bag is 25 kilogram. That's fine. How many bags are you carrying on with you? එකක් පමණයි. ඒකේ මගේ ලැප්ටොප් එක තියෙනවා. Just one. There is my laptop on it. Just one. There is my laptop on it. ඒක හොඳයි. එය ඔබට ගුවන් යානයට ගෙන යා හැකියි. It's fine. You can take it on the plane. It's fine. You can take it on the plane. ඇත්තට ඒක නම් නියමයි. Really? That is awesome. Really? That is awesome. ජනේලය ඇසල ආසනයක් ලබා ගැනීමට කැමතිද? Would you like to take a window seat? Would you like to take a window seat? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. මම ගුවන් යානයේ පිටත දර්ශනය දැකීමට කැමතියි. Yes, of course. I would like to see the outside view on the plane. Yes, of course. I would like to see the outside view on the plane. හරි මැඩම්. මෙන්න ඔයාගේ boarding pass, ticket සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. Okay, madam. Here is your boarding pass, ticket and passport. Okay, madam. Here is your boarding pass, ticket and passport. ස්තුතියි ඔබට. Thank you. Thank you. ඔබ 10:30ට 23 වෙනි ගේට්ටුවෙන් boarding වෙන්න පුළුවන්. You will be boarding at gate 23 at 10:30. You will be boarding at gate 23 at 10:30. ගේට්ටුව 23 10:30. හරි තේරුණා. මම ඊළඟට යා යුත්තේ කොතැනටද? Gate 23 at 10:30. Okay, got it. Where should I go next? Gate 23 at 10:30. Okay, got it. Where should I go next? ඔබ ඊළඟට ආරක්ෂක පරීක්ෂාවට යොමු වනු ඇත.
එස්කලේටරය මගින් උඩ තට්ටුවට යන්න. You will go through security check next. Take the escalator to the top floor. You will go through security check next. Take the escalator to the top floor. එස්කලේටරය කොහෙද? Where is the escalator? Where is the escalator? කෙලින්ම ගිහින් දකුණට හැරෙන්න madam. Go straight and turn right madam. Go straight and turn right madam. ස්තුතියි. Oh, thanks. Oh, thanks. ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට සුබ ගමන්. You are welcome. Have a nice journey. You are welcome. Have a nice journey. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.